Century City Mall here in Makati at Sip and Gogh. Ayan, we have a 2-hour painting session here. Binook namin siya actually kanina lang. Tapos ayan yung ibang painting. Tapos ayan yung stuff here. And here is how their shop looks like. Ayan, meron canvas ka. Tapos yung apron mo, cute po. Tapos ito yung gagayahin namin. Ayan, this one. Ito yung dinide habang nagde-demo si ate. So this is how my painting looks like. Grabe. Ayan, meron siyang house na may hearts. Siyempre, lalagay natin siya sa house. Tapos, ayan, may mga fireflies and stars and all. Tapos yung ginawa ng beshi ko, ayan o, grabe. Si Sadako, yellow na hair. Bastos ka. So cute, may tower pa. Yung isang beshi ko naman, tingnan naman natin yung gawa niya. Okay. Ayan, meet Eden. Hi, Eden! Say hi to the vlog. Yes. Ayun, oh, ang ganda ng ginawa niya. Parang ano, Photoshop lang. Photoshop nga. Ibig sabihin maganda. Parang ano, surreal. Yes, surreal. Yan. Ito yung ginayahan namin. Tapos every session may food and wine. Pero medyo naubos ko na siya kasi kanina pa kami nandito. Tapos yan. This is what I painted. Medyo close pa siya dun sa ginawa ni ate. Medyo hindi. So yun guys, after mo mag-paint, papatuyuin nila. I-dry nila yung paint mo. Tapos pag na-dry na, lalagay nila sa ganito na parang paper bag. So you can take it home. Ayan na. So yun, tapos na yung session namin. Hi ka naman, Dashi. Buhay na. Buhay na. Masaya na. Makakakain na. Yes, makakakain na kami. Thank you for watching and see you in the next vlog!